बजरंग बली जंग में। I bow to all the seekers of truth. At the very outset, you have to know that truth is what it is. We cannot change it, we cannot transform it, and we cannot conceptualize it. Also, unfortunately, at this human awareness, we cannot feel the truth. So something has to be done, something has to work out in our human awareness, in the evolutionary process. We have become human beings from amoeba. How did we become? And if we are human beings, have we reached the absolute state? We have not. If we had reached the absolute state, then there would have been no problems, because everybody would have seen the same thing, would have understood the same thing, and felt the same thing. But because we are living in a relative world, we have all these problems. As it is, most of the problems are created by human beings. If you see ecological problems, if you see economic problems, political problems, physical problems, mental problems, family problems, all of them are related to human beings. So we have gone wrong somewhere. There's something that's a missing point which we have not realized. The advancements we have made in our civilization, say in science, has reached such a stage that we had to create an atom bomb, hydrogen bomb. So all these mental efforts we have put in also boomerang on us and create our destruction. In every way, we get frustrated and we start seeking, what's the matter? Then we turn to religion, and we find in religion also, it's just words, words and words. Whatever is written in the Bible, same about written in Quran if you read it, or Dhammapad or Gita, everywhere is about just the same. There's not much of a change. But still, you may follow any religion, so-called following I would say, still, a human being belonging to any religion can commit any sin. Any sin. There's no binding force on him of that religion. Why is it all these great religions which were created by great incarnations and great prophets have taken such a deviated path, and why we have not been able to achieve whatever they have promised to us? What is the reason why we could not achieve that? What has gone wrong? If you read Quran, you'll be amazed. The description of what was the vision of Muhammad Sahib is far away from the Muslims as they are. Same about Christians we can say. When Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes, difficult to find Christians who don't have.
way, we have to realize on one side, whatever mental efforts we are putting, or on the other side, whatever physical or emotional efforts we are putting, have come back to us, destroying us. We can see the result very clearly. Why all these problems are there. Still we adhere to something which is not reality. We go on clinging to it because perhaps we are born like that, perhaps we think that that's we have done now all our lives, so why give up? And the forefathers have done the same, you are doing the same. But now a new category of very honest people are there in this world who are seeking beyond. William Blake has called them men of God. Those who will seek the truth, and they will make other people also godly. That's the time has come, this resurrection time has come, we should say, or this is the last judgment. This last judgment is going to be done by this Kundalini, the power within you. This is your own power, which has to be awakened. And once it is awakened, it passes through these centers as told to you and lets you know that these are your problems. These are the problems of your chakras. They may be physical, they be emotional, could be also spiritual. And once you know these problems, and if you know how to solve these problems, you can be a very normal, sensible, balanced personality. That's not the only thing that happens when you get your self-realization. Firstly, what happens to you is that when the Kundalini passes through your Agya Chakra, then you become thoughtlessly aware. If you see all the sciences they have created after religion, about religion, the talks and the whole thing is just mental. It's not inside, it's not innate, built within. So one thought rises, another thought falls, another thought rises and falls down. Some come from the future, some come from the past. And we are jumping on the cusp of these thoughts. But if you say now, this is the present, stop your mind at this stop point, which is the present. You can't, you just can't do it. Between these thoughts, there is a gap. This gap is the present, but it's so small that you cannot find it. But when the Kundalini passes through this center, then these two institutions, as you see them, the conditioning and the ego, are just sucked in. As a result, you become thoughtlessly aware. Means there is no thought. But you are absolutely aware, very much more aware. For example, if you look at this beautiful hall without thoughtless awareness, with the thoughtless awareness, then the whole picture becomes like a photo in your mind. Whole thing is stored up into every detail so clearly. Because present is the truth. Past is finished and future doesn't exist. So to come to the present, you have to have this new awareness called as thoughtless awareness. But when she crosses over and pierces through your fontanelle bone area, which is the actualization of your baptism. Just people talk of baptism, come along, I'll baptize you. It's not possible that way. It's just an artificial ritual. Try to understand. This is not going to render that actual happening within you, which is going to make you grow spiritually. So the actualization of baptism takes place, and you can feel also from your fontanelle bone area a kind of a cool breeze of the Holy Ghost coming in.
feel extremely relaxed. Secondly, that you jump into another higher awareness which we call as collective consciousness. This means that not only that you can feel your own centers on your fingertips, because these cool vibrations, you can call them, start flowing through your own hands. You can feel them. But also you get the information about others as well as about yourself on these fingertips. Automatically, you become like a person who is a computer. It starts working in such a wonderful manner that you can find out about any disease, any trouble, without going through all the diagnosis or anything. And if you know how to cure these troubles physically, mentally, you can definitely cure yourself and also others if you have reached that state and have permanently achieved it. This is what has to happen to us. All of us have to achieve that state, which is your right to achieve it. Sahaja means with you is born. This yoga means the union with this all-pervading power of God's love. It exists or not, we have never bothered to find out. We see these beautiful flowers, very beautiful flowers and everything around. When I came from Sydney, I saw the beauty, the nature has just spread for the pleasure of human beings. We never even think how it has happened. What has worked it out, all these living things? We don't even think how this eye of ours is such a beautiful camera, how it has been made, how is it, this brain, which is such a great computer, how is it made? Who has made it? They may say it is autonomous, but who is this auto? We have never tried to find out that there is this all-pervading power of God's love, which has done all this living work. And now for us it is to feel that that is the yoga, is the union with that divine. It's not physical, it's not mental, but it is spiritual, where you start first time feeling this all-pervading power. Then only you have to know how to use this power which flows through you. But it moves very slowly. And people, you see, this is not a plastic work that you can go on producing many, and we don't have any organization as such. We do not organize people, and we do not take any money at all. You cannot. Because how much can you pay for this divine work? How much do we pay to Mother Earth? For she gives us all these beautiful flowers. She doesn't understand money. So you cannot pay for it. But there are many, many organizations afloat which are taking money, which are giving you mental feed, and people run after them. They like to go on working out that yarn that they have spun for you. One has to go beyond this mind to feel the spirituality. With this mind, that is human mind, you cannot understand. You have to have divine mind. But once you get your realization, your mind also gets enlightened. And when your mind is enlightened, you can perceive, penetrate into every situation in such a deeper manner, and the way you can improve it. I can tell you a simple analogy to understand. Supposing you are standing in the sea, and the sea is rough, you are afraid of the waves, very much afraid. But supposing somebody puts you on the boat, and then you can see those waves and enjoy them. But supposing you learn how to swim, then you can jump in and save them. It is not any brainwashing or any sort of a bombardment of words, but it is something that happens to you. You become something. As you have become human being, you become realized soul as a result of this last breakthrough of your evolution. This is happening everywhere, no doubt.
and it's working out very well in, I think they told me 62 countries, but at least I know of definitely of 52 countries where there we have got very strong centers where it is working out. Now whatever we are telling you here, you need not accept blindfolded. Blind faith is of no use. First of all, you must experience. Just like a hypothesis, I am putting this before you. But you should have an open mind of a scientist. Just open your mind and see for yourself it works. If it works, then you have to accept. If you are honest, you have to accept. If it doesn't work, if it works with many, why not try and work it out? Most of the people do get their realization. I have seen it. It's a wonderful thing that is happening, that masses of people can get realization. Depends on also certain places, like Russia, I was amazed, where they have not heard the name of God, they have never heard the name of Christ, they were not allowed to read Bible or any book, they had no religion at all. They believed in no religion. Where thousands and thousands come to my program and they all get their realization. In a small place called Talyati, there are 22,000 Sahaja practicing Sahaja. Can you imagine? I was so amazed. Same about Bulgaria, Romania, Hungary, Poland. I was amazed how these people, Czechoslovakia, how they have taken to Sahaja Yoga so fast, just like fish to water. How they realized it. And nobody else, all these false people could not go there, nothing could work out. Only thing that has really worked out there is something that is genuine, that is Sahaja Yoga. One has to realize that as we are not in the absolute state, we have to reach to the absolute state. That desire should be there. If that desire is there, it works out without any difficulty. It is your own power which manifests, and gradually you can manifest them in such a way that you can do so many things like giving realization to others, curing others, and also enjoying it. Because when the attention is filled with the light of the Spirit, it fills you up with complete joy. And joy has not two sides like happiness and unhappiness. It's singular, it's absolute. And you are, then they say, they are swimming in the ocean of joy. So beautiful it is. This new race, we can call it, the new society, is already formed. It's there. They are angel-like people, beautiful. I never tell them, don't drink, don't smoke, don't take drugs, nothing of the kind. I don't tell them. It just automatically drops out. Because in the light, they see the ignorance that they had, they see the darkness, and they just drop out. We don't have to tell them anything, not to brainwash them or anything. It just works automatically. You don't have to follow any kind of a fundamental truths or things, nothing of the kind. You just know this is fundamental because you have got the light within you. Then they see the goodness, then they see the oneness of all the religions. So if you know the oneness of all religions, why will you be fundamentalist? If you belong to one organization or to another church or to another religion, then you fight. When you get into compartments like this, then only you fight. Everybody thinks we are the chosen ones. That's how we have this fundamentalism now knocking at our doors. So to get rid of it, the best thing is, first of all, you have to become an universal being. And this spirit is the universal being. Once you become the universal being, then you'll be surprised to see that all these differences you saw because of complete ignorance. For example, there is light, you can see each other here. But supposing there's complete pitch darkness, you don't know who is sitting here, who is right, who is left. You don't know how to walk. You may trample over people, you may just get frightened, you may run helter-skelter. But if there is light, you see things so clearly. In the same way,
Surge Yoga works. First, some people get not all the light, I should say, but they do get a little light, the glimmer of light. And then it starts expanding. And when it expands, you'll be amazed how things work out. Also, I've seen people after coming to Surge Yoga, they become extremely intelligent, absorbent, and a kind of a very dynamic personality comes in them. Now you have seen these Australians singing Sanskrit song. I mean, imagine, Sanskrit, even these English lived in India for 300 years. They couldn't learn one sentence of Hindi language, leave alone Sanskrit. But the way they sing with such clarity, even the Indians are surprised at how they are singing our songs in Sanskrit language. It is an impossibility. We cannot think of a Western person singing like this, with all the rhythm and the melody and all that. And in no time they pick up. There are artists and artists who have now got world fame in India after coming to Surge Yoga. We have got here also some artists who were painters have got a good name for themselves. Everything changes. You become on top of the world, but you don't become competitive. You start enjoying each other. Such a brotherhood, such love, such friendship, that you become one drop becoming an ocean, macrocosm becoming the macrocosm. We talk of all these things, but we have never achieved it. Now the time has come for us to achieve all this. In this one lecture, I know I can't talk much. Last year also I was here, and Lord Mayor was here also to grace the occasion. I found him to be a remarkable person, the way he got his realization. You are a specially blessed people, I think, Newcastle, with this beautiful lake here and beautiful surroundings. And I hope that Surge Yoga will work out here very well. Gradually it will take its roots and you can have a real good center in Newcastle. May God bless you all. మాతాజీ 1992 ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన పబ్లిక్ ప్రోగ్రాంలో సహజ యోగం యొక్క ప్రాముఖ్యత, అసలు ఈ ఆధునిక కాలంలో సహజ యోగం మనం ఎందుకు చేయాలి అన్న విషయాలను గురించి శ్రీ మాతాజీ మనకు వివరించారు. ముందుగా మనందరినీ సత్యాన్వేషకులుగా భావించి శ్రీ మాతాజీ మనకు ప్రణామం కూడా చేశారు. అయితే మనం అంటే సత్యం అనే విషయాన్ని ఏమిటంటే, సత్యాన్ని ఎవరు మార్చలేరు, లేదా అదేది పరివర్తన చెందేది కాదు, లేదా అదేదో భావ ప్రకటన మాత్రం కాదు. కేవలం సత్యాన్ని అనుభూతి పరంగా మాత్రమే తెలుసుకోగలమని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. అంతేకాక మన ఇప్పుడున్న దురదృష్టం ఏమిటంటే, మానవుడు ఆ చేతన స్థాయిలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలను మాత్రం అనుభూతి చెందలేకపోతున్నాడు. అంటే ఆధునిక కాలంలో ఉన్న పరిస్థితులు, వాతావరణాన్ని బట్టి మానవుడిగా ఎదిగిన అమీబా స్థాయి నుంచి మానవుడిగా ఎదిగిన ఆధ్యాత్మికంగాను లేదా ఆ స్థితిని చేరుకోలేదు. కేవలం బాహ్యపరంగానే మానవుడిగా ఆకారం ఉన్నా కూడా అంతర్గతంగా ఆ స్థాయిని చేరుకోలేదు. అందుకే ఇంకా సత్యం వైపు లేదా ఆధ్యాత్మికత వైపు పలు రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆ చేతనా స్థాయికి చేరుకుంటామో ప్రతి విషయాన్ని ఒకేలాగా ఆలోచిస్తాము, ఒకేలాగా అర్థం చేసుకుంటాము. అప్పుడు అసలు సమస్య లేదా సమస్యలు అనేవే ఉండవు. మానవులకు మన చుట్టూ చూస్తే వాతావరణ సమస్యలు, రాజకీయ సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, ఇంకా అందరూ ఆ చేతనా స్థాయికి చేరుకోలేదు. అంటే పరిపూర్ణతను కలిగినప్పుడు మనమంతా ఒకే విధంగా అనుభూతిని పొందగలం, ఒకే విధంగా అర్థం కూడా చేసుకోగలం. దాన్నే మనము చేతనా స్థితి అని అంటాం. అయితే ఈ సమస్యలు కేవలం మానవుల వల్లనే సృష్టించడం జరిగింది. అంటే మానవుడు తన అభివృద్ధి అని, లేకపోతే నాగరికత పేరుతో రకరకాల విషయాలను తలపై పెట్టుకొని అనేక విషయాలను కనుక్కోవడం ద్వారా మనకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. ఇన్ని రకాల సమస్యలు మన చుట్టూ వాతావరణంలో ఉన్నాయి. అవి తిరిగి మళ్ళీ మనపైనే ప్రభావాన్ని కూడా చూపిస్తున్నాయి. అయితే ఉదాహరణకు విజ్ఞాన శాస్త్రంలోనూ
మనం కనుక్కున్న ఆటం బాంబులు లేదా హైడ్రోజన్ బాంబులు అవి మనం మంచికి కనుక్కున్న ఆఖరికి అవి తిరిగి వినాశనానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అన్నమాట. ప్రతి విషయానికి మనం ఈ రోజుల్లో విసుగు కూడా చెందుతూ ఉంటాము. మతం వైపు లేదా మనకు సరైన అవగాహన ఉండదు. కానీ ఇటువంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో మనము భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని మతం వైపు చూస్తాము. కానీ అక్కడ కూడా అంతా ఇలానే గందరగోళంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఏ మత గ్రంథాలను మనం పరిశీలించినా వాటన్నింటిలో చాలా విషయాలను చక్కగా చెప్పారు. అయితే కానీ ఒక మతాన్ని మనం అనుసరిస్తే మానవుడు అంటే ఏ తప్పు చేశాడు అన్న విషయాన్ని మాత్రం కనుక్కోలేము. కానీ వారు చెప్పిన దానికి, వారు పాటించే దానికి ఏమీ పొంతనే లేకుండా పోయింది. ఉదాహరణకు మనము బైబిల్‌ని గనక తీసుకుంటే అందులో ఒక విషయం చెప్పారు. అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ థౌ షల్ నాట్ హావ్ అడల్టరైజ్ అన్నారు. అంటే మనము మన కళ్ళతో ఎటువంటి గ్రీడ్ అంటే మనకు ఉండకూడదు. కానీ వారిని గమనిస్తే వారి జీవితం అంతా కూడా అలానే గడుపుతూ ఉంటారు. ఎంత గొప్ప మతమైనా కూడా మనిషిని ఎప్పుడైతే సత్యం వైపు దారి చూపలేదో ఆ మతానికి ఉన్న విలువలు అది నెమ్మదిగా ఆ ఇంపార్టెన్స్ ని అంటే ఆ ప్రాముఖ్యతను కోల్పోతుంది. మనం ఎన్నో మతాలను చూసాం. అంటే మనం గతాన్ని గమనించినట్లయితే వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో మతాలు వస్తున్నాయి. చివరకు ఆ మతాన్ని పాటించే వారి వల్లనే కూడా అవి నాశనం చేయబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే వాటి సారం ఒకటి, అక్కడ పాటించేది ఒకటి. కానీ వీటన్నిటికీ ఒకటే కారణం. జరిగిన ఆ తప్పేమిటి అంటే ప్రతి మత గ్రంథంలో ఉన్న సారానికి ఆ మతాన్ని వారు పాటించే విధానానికి ఎక్కడా పొంతన లేదు. అంటే వారికి ధర్మానికి ఎటువంటి ప్రాముఖ్యతను కూడా ఇవ్వలేదు. అయితే ఒకవైపు మనిషి మానసికంగా ఎంతో కృషి చేశాడు. ఇంకోవైపు శారీరకంగా కూడా కృషి చేసి తన జీవన విధానాన్ని అంటే నాగరికత వైపు అభివృద్ధి చెందాలని ఎంతో ప్రయత్నించినప్పటికీ అది వృధాగానే అయిపోతుంది. ఈ సమస్యలన్నింటికీ కారణం ఇప్పటికీ కూడా మనం వాస్తవాన్ని గ్రహించలేకపోవడమే. అంటే ఏదైతే అసత్యమో దాన్ని మనం నమ్మడము, దాన్నే సత్యం అని భావించడం వల్ల మనకు ఇన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. కానీ ఇలా అంటే వీటికి కారణాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఎన్నో జన్మల నుంచి మనం ఇలానే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అది అలవాటైపోయి ఉండొచ్చు. లేదా మన పూర్వీకులు అలా చేస్తున్నారని. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు చేస్తున్నాం కదా ఇదే కరెక్ట్ లేదా దీన్నే పాటిద్దామన్న భావనలో కూడా మనం సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అనే దృక్పథాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు మనకున్న ఈ సమయంలో ఏంటి అంటే మానవాళికి అంటే మానవుడికి చెందిన ఒక వ్యక్తిత్వం అని మనం పొందాలి అంటే దానికి కేవలం సహజయోగము, ఆత్మ సాక్షాత్కారం మాత్రమే ఒక ఉపాయం అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. ఎందుకంటే విలియం బ్లేక్ లాంటి ఎంతో మంది ఫిలాసఫర్స్ కూడా ఈ విషయాన్ని మనకు చెప్పారు. అంటే ఒక సమయం దాన్నే ఆఖరి తీర్పు లేదా లాస్ట్ జడ్జిమెంట్ అని అంటారు. అటువంటి సమయంలో మెన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే భగవంతుని సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ధర్మబద్ధంగా జీవించగలరో అటువంటి వారు ఈ భూమిపై తమ ప్రభావాన్ని చూపుతారు. అంటే ఇన్ని రోజులు మనం చేసిన మానసిక కృషి అంతా పక్కన పెడితే నిజంగా ఎంతో మందిని ధర్మబద్ధంగా కూడా అంటే వారి జీవిత లక్ష్యమైన ధర్మాన్ని చేరుకోవడానికి లేదా సత్యాన్ని గ్రహించడానికి తోడ్పడతారని. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు చేసిన కృషి అంటే అమీబా నుంచి మానవ స్థాయికి చెందిన పరిణామ క్రమంలో ఆఖరి తీర్పు అని ఎందుకు అన్నారంటే మనలో అంతర్గతంగా నిక్షిప్తమై ఉన్న కుండలిని శక్తి ఉద్ధానం జరగడము, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడము చాలా సులువుగా కేవలం ఇప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ కుండలిని శక్తి మనలో ఉద్ధానం చెందుతుందో మనలోని అన్ని చక్రాల ద్వారా ప్రవహించడం మొదలైతే మనలో ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా మనం వాటిని తెలుసుకోవచ్చు. శారీరకం అవ్వచ్చు, మానసికం అవ్వచ్చు లేదా ఆధ్యాత్మికం అవ్వచ్చు. అయితే ఆ తర్వాత మనం ఒక సమతుల్యమైన జీవితాన్ని కూడా పొందగలం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కుండలిని ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు మన తలమాడు మీద మనం ఆ చేతనా స్థితిని అనుభూతి చెందినప్పుడు మనకు జరిగే ఒక ప్రక్రియ నిర్విచార స్థితి, థాట్లెస్ అవేర్నెస్ అన్నారు. అంటే మనం మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది కానీ వాటిని ఆలోచించం, వాటిపై మన ఆలోచనలు ఉండవు. ఇది ఎందుకు ఇలా, అది ఎందుకు అలా అని మనం ఆలోచించం. దాన్నే మనము థాట్లెస్ అవేర్నెస్ అన్నాం.
అదే కనుక మనకి కుండలిని శక్తి ఉత్థానం కాకపోతే ఈ ఆలోచనల సముద్రంలో మనం కూడా ఏ వైపు కొట్టుకొని పోతూ ఉంటాం. అంటే కుండలిని ఉత్థానం ద్వారా జరిగేది ఏంటి అంటే ఒక ఆలోచనకు ఇంకొక ఆలోచనకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం పెరుగుతుంది. దాన్నే మనం నిశ్శబ్ద స్థితి అని కూడా అంటాం. అలాంటి స్థితిలో మనం కేవలం వర్తమానంలోనే ఉంటాం. ఎందుకంటే గతం అనేది జరిగిపోయింది. భవిష్యత్ అనేది ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు. కాబట్టి ఈ వర్తమాన స్థితికి మరియు మన తాలూభాగం ద్వారా మనం అనుభూతి చెందే సామూహిక చేతనా స్థితికి అంత ప్రాముఖ్యాన్ని కూడా మనం ఇవ్వాలి. అయితే ఇదేదో కేవలం చెప్పడం మాత్రమే కాదు. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వాస్తవంగా ఈ శక్తిని మనం అనుభూతి చెందుతామో మనం ఒక కంప్యూటర్ లాగా తయారవుతాం. అంటే మన మెదడు ఒక కంప్యూటర్ లాగా. మనకి ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వారు ఎలా స్కాన్ చేసి చెప్తారో ధ్యానం చేయడం ద్వారా కూడా నిజంగా మనం అంటే అటువంటి స్థితిని చేరుకున్నప్పుడు మనలో ఎటువంటి సమస్య ఉన్నాయినా మనం గ్రహించుకోవచ్చు. అలాగే దాన్ని నయం చేసుకోవచ్చు. కానీ దానికి ఒక ముఖ్య విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఆ స్థితిని మనం చేరుకోవాలి. ఏదో మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం కదా అని అన్ని సమస్యల్ని మనం పరిష్కరించగలము అనుకుంటే అది కేవలం అపోహ మాత్రమే అవుతుంది. నిజంగా వాస్తవానికి మనం అటువంటి గొప్ప స్థితిని చేరుకున్నప్పుడే ఇటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా చేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు సహజయోగం అంటే మనం మన చుట్టూ ఉన్న సర్వవ్యాపక శక్తితో కలవడం. అయితే ఈ సర్వవ్యాపక శక్తి గురించి మనకి ఇది ఇంతవరకు ఎవరు ఇంత సులువుగా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే మన కళ్ళను ఇక్కడ ఒక కెమెరాతో పోల్చారు. అలాగే మన బ్రెయిన్, మన మెదడుని ఒక కంప్యూటర్ లాగా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఈ ఆటోనామస్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి మనకు సైన్స్ లో చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ ఆటో అంటే కేవలం మన చుట్టూ ఉన్న అంటే స్వయంచాలక స్థితి లేదా సర్వవ్యాపక శక్తి గురించి మనం వాస్తవంగా అనుభూతి కూడా చెందగలం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదంతా చాలా నెమ్మదిగా అంటే గ్రాడ్యువల్ గా జరిగే ప్రాసెస్. ఇదంతా సడన్ గా ఒక రోజులోపే జరిగిపోదు. కానీ దానికి మనకు కొంత సహనం కావాలి. అలాగే కొంత సమయాన్ని కూడా మనం వెచ్చించాలి. ఇదంతా మన మానసిక స్థాయికి మన మెదడు అంటే మానసిక స్థాయికి అతీతమైనది. కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం ఇవన్నీ ఏదో మాటల గారడి లాగా ఉంది, ఇదంతా ఏమీ కాదు అని. అదంతా మనం అపోహపడటమే. ఎందుకంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితి లేదా కుండలిని శక్తి ఎప్పుడు మనకు మానసిక స్థాయిలో కాదు, చేతనా స్థాయిలో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఉదాహరణకు మనము ఒక సముద్రం దగ్గర ఉన్నాము. అంటే ఆ సముద్రంలో ఎన్నో అలలు వస్తున్నాయి. కానీ అక్కడ మనకి భయం కూడా ఉంటుంది. నెమ్మదిగా మనం ఒకవేళ అక్కడికి ఒక బోట్ అంటే ఒక పడవ వచ్చింది అనుకుందాం. ఆ పడవ సాయంతో మనకు కొంత ధైర్యం వస్తుంది. మనం ఒడ్డు చేరగలమేమో అని. అదే గనక మనమే ఈత నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, మనతో పాటు ఇంకొంతమందిని కూడా మనము ఒడ్డుకు చేర్చగలం. అలాగే ధ్యానం కూడా ముందుగా మనం ధ్యానం చేయడంలోనూ లేదా ధ్యాన స్థితిని పొందడంలో ఎప్పుడైతే నిష్ణాతులు అవుతామో మనం ఇతరులకు కూడా ధ్యానం గురించి చెప్పొచ్చు. వారికి కూడా వారి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే పరిష్కరించుకునేలాగా మనం వారిని ప్రోత్సహించవచ్చు. అంటే అమీబా నుంచి మానవ స్థాయికి చేరుకున్న ఒక మనిషి ఆధ్యాత్మికం వైపు లేదా సహజయోగం ద్వారా ఏమవుతారు అంటే ఒక రియలైజ్డ్ సోల్ అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తిగా మారడం వల్ల తనతో పాటు తన చుట్టూ ఉన్న వారికి కూడా అంతో ఇంతో కాస్త సాయం కూడా చేయగలరు. ఇదేమి మనం గుడ్డిగా నమ్మవలసిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా తీసుకొని మనం చేయొచ్చు. అలానే మనం కొన్ని రోజులు ప్రయత్నించడం అంటే గుడ్డిగా ఎవరో చెప్పారని మాత్రం చేయకూడదు. కేవలం అనుభూతి పరంగా మాత్రమే మనం సహజయోగాన్ని చేసినప్పుడు నిజమైన ఆనందాన్ని పొందగలం. ఈ ఆనందం అనేది రెండు కాదు. అంటే సుఖ దుఃఖాలకు అతీతమైన స్థితిని మనం ఆనందం అంటాం. ఇక్కడ రెండు స్థితులు ఉండవు. కేవలం మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు మనకు ఆనందం మాత్రమే పొందగలం. అలాగే మనము ఒక కొత్త తరానికి పునాది వేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అటువంటి సమాజంలో కూడా మనము ఎంతో ఆనందంగా జీవించవచ్చు. అంటే మనము ఒక వసుదైక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిగా మనం ఒక యూనివర్సల్ బీయింగ్ అంటే అన్నింటినీ ఒకే విధంగా ఆలోచిస్తాము. జాతి, కుల, మత ఈ భేదాలు ఏమీ లేకుండా కేవలం మనమంతా మానవులం అన్న భావనతో సౌభ్రాతృత్వంతో కూడా మనం జీవించవచ్చు. సహజయోగం వల్ల మనం గమనించినట్లయితే ఎందరో ప్రఖ్యాతి చెందిన గాయకులు, కళాకారులు కూడా తయారయ్యారు. అలా అని
ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో గొప్పవారు అవుతారని కూడా లేదు. మనం కేవలం మన అంతర్గత స్థితిని మాత్రమే గమనించుకుంటూ ధ్యానం చేయడం వల్ల మనకి ఏదైతే అవసరమో, అంటే మనిషిగా ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని మనం పొంది, ఏదైతే స్థూలం, అంటే ఇప్పుడు డ్రాప్ బికమ్స్ ఓషన్ అని ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే సముద్రంలో కేవలం మనం ఒక అంతర్భాగమే లేదా ఒక బిందువు అనే భావనతో మనం ఏమీ ప్రత్యేకం కాదు, లేదా మన చుట్టూ ఉన్నది కూడా కేవలం మనలాగే ఉందన్న భావనతో చాలా ఆనందంగా కూడా మనం జీవితాన్ని గడపగలమని శ్రీ మాతాజీ చెబుతున్నారు. ఇదంతా మనకు ధ్యానం చేయడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు, అలాగే ధ్యానం ఎందుకు చేయాలి అన్న విషయాలను గురించి ఈ పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ లో శ్రీ మాతాజీ మనకు వివరించారు. అయితే ఇది మళ్ళీ వినాలి అనుకున్న వాళ్ళు 1992 ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఇది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇచ్చిన ప్రసంగం. ఈ రోజు మనకు ఇన్ని చక్కటి విషయాలు శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు కదా, మనం ఒక 2 నిమిషాలు వీటి మీద ధ్యానం చేద్దాం. మనలో ఇంకా ఎవరికైనా బ్లైండ్ ఫెయిత్, అంటే ఏదో ఊరికే నమ్ముతూ ఉన్నా, లేకపోతే ఇంకా మనకి ఇంకా ఆధ్యాత్మికత వైపు అనుభూతి చెందలేకపోతున్నా కూడా కేవలం మనం శ్రీ మాతాజీని ఇప్పుడు ఇలా ప్రార్థిద్దాం. మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని, శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాకు అనుభవపూర్వకంగా సహజయోగాన్ని చేసే శక్తిని ప్రసాదించండి.